Songa praise medley. That is Joyous Celebration, and I told you they have a new jam. And in the next hour, we're going to be introducing our bubbling under. So, 2 new songs. I don't know which one. Maybe utaisikia, alafu you will decide. We're going to go to Twitter at Hope FM Live. That's where we get to vote. But right now, it's about Life Chronicles. Historia. Chronicles of Life on Route 104. Yes, and today's Chronicle of Life. Mimi nataka nikuulize tu wewe. Do you know your right as a tenant? I've told you about what's happening about that landlady. Ameingia kwa boma ya amevunja nyumba ya kijana. Then kijana amesema amepoteza nini? Chain yake worth 180k. And I thought, why not have this conversation, because clearly it's happening. And I know some people pia, unajua landlord hata na wakutaga mkipika nyama. Anauliza mnakula nyama. Mnakula nyama na mjanilipa. Ama anatokelezeanga tu anyhowly kwa nyumba, anaingia hata bedroom anaangalia kama mmeharibu ceiling. Do you know your rights as a tenant? Because actually you have rights. Like now, rights to privacy. Once you move in, the landlord can't enter your property without your consent. Ni yake, lakini hafai tu kutokelezea tu hivi. Uwezi hata ukapika kanyama na amani. Ile siku kuna nuka chapo huko, anatokelezea tu, anapita na if you are a landlord na kazi yako ni kuingia kwa boma ya watu anyhowly, please note that huyu akikupeleka mbele utafungwa. It doesn't matter what they are trying to do, they need to have your permission before they can access your house. The only exception will be if there is an emergency such as a fire. Kama hakuna moto hapo, hapana. Also, your safety is of utmost importance no matter where you are staying. So the landlord should make sure that the doors, windows and locks work properly. Kama uliingia kwa nyumba dirisha ijaekwa, mimi nataka kukuambia right yako, uliza utengenezewe. Repairs. You have the right to be in a place that's comfortable and livable. The landlord should make sure that his property is in good condition and make it easier for you to live there. For example, kama kuna shida ya wiring, maji, lighting or electricity, anafaa kutengeza either before you move in or make sure that it's sorted as soon as possible. Pia wale wanaharibungu wanapigia landlord, hapa saa mnafaa kujiangalia. Before you move in, kila kitu iko sawa. Before ulipe hiyo deposit, kila kitu iko sawa. Na kama umeingia na kuna kitu yenye haiko poa, unajua mna agree vile itatengenezwa. Aya, landlord pia anafaa deposit yake, hiyo ni right yake. Lakini before occupancy, landlords require tenants to pay the rent in advance and another equal amount as security deposit. Watu warudishiwagu deposit. Lakini kama nyumba ujaribu, in some cases 30 days after the end of a lease agreement, understand that rental deposit laws also protect the landlord. So in simple terms, you will not get the full amount kama non-payment of rent, ujalipa rent, unaweza kata hapo. Damage to the property, akona proof umeharibu property yake. Unpaid utilities such as electricity and water, pia nyinyi mnatakanga kutoroka. Kama mjalipa vitu, tafadhali akikuja akague aone umeharibu mali yake na unajua umeharibu, hapo deposit yake inakunywa maji. Hapo tuende kwa eviction. I'm just saying, you can go read about this, because watu unahamishwa usiku na giza, anaingia na kushika na kuvuruta, toka kwa nyumba yangu. Hiyo ni illegal. A landlord does not have the right to evict a tenant in any way he deems fit. Haizi kuja tu na ndugu yake na dada yake na ule mtoto yake mwenye ni waiter, ni bouncer wa kutoe. Hapana. The law lays out a procedure of evicting tenants from properties. So kama umefukuzwa tu, unafukuzango kimalamala kinde, it's high time you go look and read. Look and read rights zako. The notice must be in prescribed form and must state the date on which the tenancy will end. Anakupatia notice in advance. Ikuwe imesainiwa na the person issuing the notice, identify the premises you live or for which the notice is given. If you receive the notice, it must also set out the details and reasons for terminating the tenancy. See hivyo tu. After getting a notice, you must vacate the premises. If you do not vacate, pia naweza kuchukulia sheria. Hizo tu ni some of the rights you have as tenants. Msikue mnafunguliwa mlango usiku, saa 6 usiku, saa 7 usiku, mnakaguliwa huko. Hapana. Go read about this. Also, Jackson brings in lawyers hapa once in a while. Ask these questions. Uko na right pia, si ndio?
Mr. Kivijana ma landlords na landladies wanawavunjia manyumba na kupita na gold chains zenu. Gold chain na rent bado ujara. Tumeamua tungare. Sema tungare duniani, makao tuko nayo binguni.